whatever may be the situation, எந்த சூழ்நிலையிலும் whatever may be a situation, அவர் நம்மை கண்ணோக்கமா இருக்கிறார். He always looks at us. He அவர் keeps His முன்னமே eye on நம்மளை us. அறிந்திருக்கிறார். He knew us before. அவர் நம்மை ரட்சிக்க நம்ம கூடவே இருக்கிறார். And to save us, He's always with us. Praise the Lord. சத்தம் வர மாட்டேங்குது. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. Glory be to God. என்ன ஒரு சாட்சியாக நிறுத்தின என் தேவனுக்கும் God has kept me as a testimony this morning. என்னை சாட்சியாய் வளர்த்து இந்த தருணத்தை கொடுத்த என் தேவதாசனுக்கும் நான் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். I would like to thank my dear pastor who grew me up and to live as a testimony. சரி, டைரக்டாக நான் செய்திக்கு நேராக நான் கடந்து செல்கிறேன். I would like to share the message right now. இந்த 2 வருஷம் நம்ம எதிர்பார்க்காத காரியங்களும் சமயங்களும் பிரச்சனைகளும் சவால்களும் நம்மை வாட்டி வதைத்தது. The last 2 years we were all affected with many challenges and many problems in our lives. அதில் ஒரு சில ஒரு கூட்டம் இப்படி இருந்தாங்க. But a certain group of people were like this. ஒரு சில கூட்டம் சுகத்திற்காக இயங்கின ஒரு கூட்டம். There was a group which were earning for healing. வறுமையிலிருந்து வெளியே வர தயங்கின ஒரு கூட்டம். And there were a group of people who were in their poverty and they wanted to come out of it. வேலை இழந்து வேலையை தேடி அலைகிற ஒரு கூட்டம். And there were still some more people who lost their jobs and they were seeking to get jobs. குடும்பத்தை இழந்து தனிமையாய் தவித்த ஒரு கூட்டம். And there were people who lost their near and dear ones and they were left alone in their families. திருமணத்திற்காக ஏங்கி நின்ற ஒரு கூட்டம். And still there were some who were looking for marriage. குழந்தை பாக்கியத்திற்காய் காத்திருந்த ஒரு கூட்டம். And still there were somewhere who were looking for the blessing of a child. எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லாவற்றையும் இழந்து In all these situations many people lost many things. இதுக்கு மேல நான் ஏன் வாழணும், நான் சாக போறேன்னு ஏங்கின ஒரு கூட்டம். And there were people who were thinking that why they should be living in this world and they wanted to die. இப்பேற்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே நாமளும் ஒரு கூட்டமாய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். In the midst of all these types of people we are also living. இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்ற ஒரு வார்த்தையை ஒருவர் பேசினார். A person spoke a proper and appropriate word for this group of people. அது என்ன வார்த்தை நம்ம கேட்கலாம். Let's listen to what word was that. In chapter 1 வசனம் 8 we're going to read verse number 8. நீர் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம். Do not be afraid of them. உன்னை காக்கும்படி For I am with you and will rescue you. நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். Declares the Lord. அந்த சத்தம் யாருடைய சத்தம்? Whose voice was that? அது தேவனுடைய சத்தம். It was the voice of the Lord. கரங்களை தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை Let's clap our hands மகிமைப்படுத்தலாமா? and give glory to God. இந்த சத்தத்தை கேட்கும்படியான கிருபையை கர்த்தர் செய்தார். God gave the grace to listen to this voice of God. இந்த கூட்டத்திற்கு இந்த சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காரணம் என்ன? What was the reason behind God speaking to this group of people? இந்த கூட்டத்திற்கு அந்த சத்தம் எப்படி கேட்கப்பட்டது? How did this group receive this voice of God? அது எந்த கூட்டம்னா Which was that group? அது இந்த கூட்டம் தான். That is this group. செகண்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. நமக்காக இந்த கூட்டத்திற்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஜூம் பிரேயர் மூலமாய் கேர்சல் மூலமாய் சபைக்காக சபை மக்களுக்காக சபையின் தேவைகளுக்காக வியாதினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மக்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்தது நம் சபையின் கூட்டம். It is this group of people from the church who prayed continuously for those who were affected with sickness and those who were in different types of needs. இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தான் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் வியாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். It is this group of people who prayed continuously every single day for sick people and for the various needs that they had. Zoom பிரேயர் மூலமா எவ்ரி டே ஈவினிங் 6 o'clock எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மனமாய் ஜெபித்த இந்த கூட்டம். This group prayed through the Zoom prayer every single day during the pandemic and they continuously prayed for them for all their requests. இந்த லாக்டவுன் டைம்ல अनेक ஜெப தேவைகள் சபையை நோக்கி வந்தது. During the lockdown time the church received many prayer requests. நான் சொன்ன ஒவ்வொரு இந்த வார்த்தைகளும் நம்ம ஜெப கூட்டத்தில் கண்ணீரோடும் பாரத்தோடும் ஆத்ம பாரத்தோடு நாம் ஜெபித்தோம். We prayed with a soul burden. We prayed with burden in our heart for every single soul which was looking for prayer support. இந்த ஜெபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் अनेक அற்புதங்களை நம் மத்தியில் ஆண்டவர் எழுப்பியிருக்கிறார். God heard our prayers and he did many miracles.
ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்டிங் நாங்க போயிருக்கோம். We have visited the hospitals. ஹவுஸ் விசிட்டிங் நாங்க போயிருக்கோம். We also went to the houses and visited sick people. கோவினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் நாங்க போயிருக்கோம். We have gone and visited people who were affected with COVID. இவ்வளவு மத்தியில் நாங்க போகும்பொழுதும் எங்களை தாங்கினது இந்த ஜெப கூட்டம். It is this group of people who gave the prayer support as we visited them. இந்த ஜெப கூட்டத்தின் மூலமாய் அநேக அற்புத அடையாளங்களை ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார். God did many signs and wonders through this group of people who are praying for us. அநேக குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறார். He has kept us as a blessing for many families. அநேக குடும்பத்தின் தனிநபர்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஆறுதல் படுத்துகிற ஒரு கூட்டமாய் ஆண்டவர் நம்மளை வைத்திருக்கிறார். God has kept us the type of people who would go and comfort those who were separated, who were living alone in their families. தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து இந்த கூட்டத்துக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைத்த இந்த ஜெப கூட்டத்துக்கு நம்ம சபையின் சார்பாக கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை நாம் On behalf of EAGC Church, we would like to thank every single soul who were a part of this prayer ministry and prayed for them. ஆண்டவர் நம்மை முன்னமே அவர் அறிந்திருக்கிறார். God knew us before. ஒரு மனுஷனை நம்ம அறியணும்னா அவங்களுடைய கேரக்டர் நம்ம பார்ப்போம். If we want to learn about someone, we generally look at the character of the அவங்க கூட person. பழகணும்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளால பழக முடியாது. We don't get along with them that easily. ஒரு நாள் எடுக்கலாம். It may take one day. ஒரு 1 வீக் எடுக்கலாம். It may take 1 week. 1 மந்த் எடுக்கலாம். Or it may take even 1 month. அவங்களை அறிந்து கொள்றதுக்காக. To know about them. அவங்களை தெரிந்து கொள்றதுக்காக. In order to know who they are. அவங்க யாரு, எப்பேர்ப்பட்டவங்க. Who are they and how as person they are. அவங்க ஏழைங்களா? Are they poor? பணக்காரங்களா? Or are they rich? எந்த ஜாதி மதம் என்ற எதுவுமே Whatever may be their caste or religion. அதை நினைச்சு நம்ம பழகுவோம். We just don't think about all those things and move with people. அவங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளுவோம். But we try and like to know all நல்லவங்களா these things. கெட்டவங்களான்னு பார்த்து பழகுவோம். We look at whether they are good or bad before we move with them. ஆனா ஒருத்தர் இருக்காரு. But there is one. நம் தாயின் கருவிலே உருவாவதற்கு முன்பாகவே அவரை நம்மை தெரிந்து கொண்டது. Before we were formed in our mother's womb, he knew us. இந்த சூழ்நிலைகள் வரப்போகுதுன்னு அவருக்கு தெரியும். He knew beforehand that we are going to go through this situation. இந்த பிரச்சனைகள் உங்க வாழ்க்கையில வரப்போகுதுன்னு அவருக்கு தெரியும். He already knew that these kind of problems are going to come in your lives. எல்லா போராட்டத்தின் மத்தியிலும் சவால்கள் மத்தியிலும் இன்னல்கள் மத்தியிலும் உங்க கூட யார் இருந்தாங்களோ இல்லையோ, Whoever may be with you or not, but when you went through all these difficult and troublesome situations, நம்மை நேசிக்கும் தகப்பன் அவர் நம்மோடு கூட the இருந்திருக்கிறார். Father who loved us is always with us. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மத்தியில் அவர் இருந்திருக்கிறார். In this situation he was with us. நம்முடைய வியாதிகள் மத்தியில் அவர் இருந்திருக்கிறார். During sickness he was with us. நம்முடைய வறுமைகள் மத்தியில் அவர் இருந்திருக்கிறார். During poverty he was with us. நீங்க பெட்ல அட்மிட் ஆயிருக்கும் பொழுது, நீங்க கண்ணீரோடு கவலைப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த தருணத்தில் உங்க பக்கத்திலே இருந்திருக்கிறார். When you were in the hospital crying, God was just right there next at your bedside. உன்னையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டவர் அவர். He knew us. He chose us, you and I. இந்த காலகட்டத்திலே நாம் சாட்சியா உயிரோடு நாம் இருக்கிறோம்னா, If we are living as a testimony during these அவருடைய days, கிருபையினாலும் அவருடைய இரக்கத்தினாலும் it is only because of his grace and his mercy. அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்றாரு, The next thing God says is that உன்னை ரட்சிக்க நான் உன் கூடவே நான் இருந்திருக்கிறேன். I was always with you to save you. எப்படி அவர் நம்ம கூட இருந்திருக்கிறாருன்னா, நம்மளை பாதுகாத்து இருக்காருன்னா, How has he protected us? இப்போ இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல நம்மளை பாதுகாக்க நம்ம என்னென்ன காரியங்களை செய்றோம்? In order to protect ourselves from this COVID situations, what are the things that we follow? மறக்காம மாஸ்க் போடுறோம். We wear our mask. ஃபேஸ் அந்த ஷீல்டு போடுறோம். We sometimes put the face shield சானிடைசர் also. போட்டு நம்மளை சுத்தப்படுத்திக்கிறோம். We always carry sanitizers and keep sanitizing our hands. இதெல்லாம் நம்மளை காப்பாத்துதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். And we think that these are the things which are protecting us. மருத்துவர்கள் கைவிட்டாலும், Even if the doctors may leave us, விஞ்ஞானிகள் கைவிட்டாலும், சயின்டிஸ்ட் even if the scientists leave us, நம்மை கைவிடாத தேவன் அவர் நம்மோடு கூட the இருந்திருக்கிறார். Lord who never leaves us, He is always with us. எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார். In all our situations, He has protected and எல்லா saved us. சூழ்நிலையிலும் அவர் நம்மளை பாதுகாத்திருக்கிறார். In all the situations, He protected us. ஒரு உதாரணங்கள் சொல்ல போனா, If I would like to share some examples, நம் சபையின் விசுவாசி ஒருவர் கோவிட்னால இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாங்க. one of our church believers, due to COVID, he was admitted in the hospital. கோவிட்னாலே எல்லாருக்குமே ஒரு பயம்தான். Everybody is scared of COVID. நாங்க ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நாங்களும் சில தலைவர்கள் எல்லாம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம். Me and my leaders, we had to go and visit this person in the hospital. அந்த கோவிட் வார்டுக்குள்ளே போனோம். We went inside the COVID ward itself. அன்னைக்கு தான் என் மரண பயத்தை நான் கண்ணார நான் பார்த்தேன். Only on that day I could see the fear of death.
ஒரே கை கால்லாம் நடுக்க எடுத்துக்கிச்சு. I just started shivering. அந்த பிபிஎம்பி ஆபீஸ்கிட்ட உள்ள கிட்ட போய் நாங்க உள்ள வர சொல்லிட்டாங்க, நாங்க உள்ள போயிட்டோம். The BBMP officer asked us to come inside, and so we all went in. எந்த ப்ரொடெக்ஷனும் இல்ல, ஒரே ஒரு மாஸ்க் மட்டும் போட்டு உள்ள போனோம். Except for the mask, we did not have any other protective gears when we went inside. சாதாரண உள்ள விசிட் பண்றது எங்களுக்கே இவ்வளவு பயம் இருக்குன்னா, If we who just like that went inside when we had this kind of fear, இந்த கோவில்ல பாதிக்கப்பட்டு எமர்ஜென்சிலயும் ஐசியூ வார்டுல இருந்த ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டோட நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும்? just imagine the condition of the people who were affected with COVID and who were admitted in the hospital and who were in the ICU wards. அப்பேற்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியில, In the midst of such people, அந்த வியாதினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மத்தியில, in the midst of those people who were affected with COVID, அந்த எமர்ஜென்சிலயும் ஐசியூ வார்டுல இருந்த ஒவ்வொரு ஜனங்களை, in the people who were admitted in the emergency and in the ICU wards, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத இரட்சகர் அவர் கூடவே இருந்தார். God who is with us yesterday, today and forever, he was with them at that time. அவர்களை ரட்சித்த ஆண்டவர், He protected and he saved அந்த them, மரண படுக்கையிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பின ஆண்டவர், and he rose them up from the deathbed. அந்த ஐசியூ வார்டுல இருந்த ஜனங்களை விடுதலை கொடுத்த ஆண்டவர், The God who delivered them from the ICU அந்த ward, எமர்ஜென்சில இருந்த ஒவ்வொருவரையும் சுகத்தை கொடுத்த ஆண்டவர், the God who gave healing for all those who were in the emergency wards. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், There is only one reason behind that. நீங்களும் நாங்களும் ஜெபித்த ஒரு ஜெபம் It தான். is because of the prayers that you and I made to God. அநேகருக்கு சுகத்தை கொடுக்கும்படி நாம் விட்ட ஒவ்வொரு கண்ணீரின் ஜெபம்தான் இந்நேர அநேகரை சாட்சியாக நம் மத்தியில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். God has kept many here as a testimony. It is because of the prayers that we did to God with tears in our eyes. எந்த தருணத்திலும், Whatever may be the situation, எந்த சூழ்நிலையிலும் whatever may be a situation, அவர் நம்மை கண்ணோக்கமா இருக்கிறார். He always looks at us. He அவர் keeps His முன்னமே eye on நம்மளை us. அறிந்திருக்கிறார். He knew us before, அவர் நம்மை ரட்சிக்க நம்ம கூடவே இருக்கிறார். and to save us, He's always with us. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், And the only reason for this is சபையும் சபையின் மக்களும், the church and the believers of the church, சபையின் ஒவ்வொரு ஜெப பங்காளர்களும் and every prayer partner from the நம் church, சபையின் மூலமாக through the church, உங்களுக்காக for you, 24 மணி 7 நாட்களும் 24/7. ஜெபிக்க தன்னையே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தலைவர்களை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God has given us such leaders who have dedicated themselves for prayer. அதனால உங்க கூட யாரும் இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க. So don't worry that people are not with you. என் பக்கம் யாரும் இல்லைன்னு வருத்தப்படாதீங்க. Don't get scared, people are not there with you. உங்களுக்காக மாறாதவர் தேவன் இருக்கிறார். The God who never changes is always with you. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தையின்படி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். May God bless you according to this word.